This opportunity to meet with you, and I very appreciate the fact that you took the time to come here from close, but also from a longer distance, because I understand there were a lot of problems to arrive here. So I... Yeah. Okay. Sorry, because Sorry. of I forgot. this presentation, so someone maybe cannot speak English very well. Ở đây có những ai không có nghe tiếng Anh không ạ? Các bác sĩ ạ? Mọi người có nghe được hết không nhỉ? Không cần thêm nhỉ? Bởi vì là nếu mà chúng ta dịch thì nó hơi bị chậm, còn nếu nghe thì chúng ta sẽ được nhiều thông tin hơn. Không, thế này được không ạ? Có lẽ là em chỉ tóm tắt một số cái nhấn thôi, tại vì có slide rồi, như vậy cũng không cần phải nhắc lại từng một. Thì em chỉ nhấn lại, em hiểu cái gì em cứ nói lại cho mình cũng học cả ạ. Thì em hiểu cái gì em nhắc lại cho mọi người. Thì như vậy chúng ta vừa nghe được và cũng không phải hỏi, hay là chúng ta sẽ được hiểu hơn. So maybe in the different translations, so try to summarize some idea as is student and participant in the course. Okay, so if you can listen, you can hear the contents about. So try to have some summary for the presentation, so you can give us more information. Thank you. So you prefer me to give the Yes, presentation? you can. You raise your hand if you want to stop and translate anything, okay? I think that's Yes. You get it like that? Okay, thank you. I will speak also slowly. Okay. My purpose here during the first lecture is to go back to physiology and understand how we use this physiology to evaluate the nutritional requirements. Until today, most of the people are using equations to evaluate how much nutrition we have to give. But these equations are not accurate. So we will look at some technologies that are helping us to evaluate the energy requirement of the patient. Xin phép là đánh vì cái phần đầu tiên thì tôi về dịch để cho mọi người nắm được cái tiến trình ông muốn nói. Thì đây là ông giáo sư là Pierre Singer, là chủ tịch của hội dưỡng dinh dưỡng của châu Âu, và ông là là giám đốc của cái trung tâm dinh dưỡng ở Rabin Israel, là cái trung tâm mà duy nhất là đào tạo về training về cái indirect calorimetry cho hội dinh dưỡng châu Âu. Thì trong cái bài phần của ông ấy thì ông sẽ nói về sinh lý trước, và xong từ cái cơ sở sinh lý đó thì dựa vào đó để tính toán được cái đo năng lượng. Nó sẽ khác với lại các cái công thức dinh dưỡng mà chúng ta dựa theo các cái phương trình, thì hiện nay là các cái công thức dinh dưỡng mà dựa theo phương trình thì nó không còn chính xác nữa. When we look to the basic, every intensivist or people working in emergency or anesthesiology know and understand that our goal is to bring oxygen and nutrients to the cell. If not, the cell will die. So what is our goal? These are the nutrients that are coming from outside or inside the body, and we use oxygen, changing ATP to ATP, and we produce CO2. So this is the basic, everybody knows that. Now we have a certain amount of oxygen that we are burning with a certain amount of nutrients, and this is giving us heat and carbon dioxide. This is a global individual, and this is working very easy. The principles of calorimetry, indirect calorimetry, is to measure the amount of oxygen that we are using, and also sometimes the CO2 that we are using, which is highly related to our metabolic rate, because a certain amount of oxygen will reflect how much nutrients we are burning. So this is the heat we are producing. It's coming only from the nutrient we are eating or we are receiving. And for example, this is a molecule of carbohydrate. It needs 6 molecules of oxygen, and it's producing 6 molecules of CO2. Okay? So if it's not working, if there is an injury, a sepsis, multiple trauma surgery, the cell
is depleted by ATP. ATP is so important for the body. We need 70% of all our ATP just to maintain the gradient sodium potassium and making the pump working. Just for that. So we need tremendously ATP. If we are losing ATP because of the stress, the cell will be deleted in ATP. We will suffer and we will develop organ failure. So this is a problem at the origin. We need enough energy, and we have also to fight against oxidative stress. And when we are too depleted in ATP, and there is too much oxidative stress, this is called the point of no return. The cell is dying, and then we go to organ failure. Now, we go for definitions, and resting metabolic rate is actually what the body is spending at rest. When the patient is not doing anything. When you are lying in your bed after a night of rest, before you go up, this is the resting energy expenditure. Usually, it is 60 to 75% of the total energy expenditure. Because during the day, you are not staying in your bed all the time. You came up, you are eating breakfast, this is effective, and you are sometimes doing exercise. You will run a half marathon, you will swim, you will climb stairs, or you will sit on a chair and listening a conference. Any of these activities is spending more or less of energy. Okay? And we define that as a basal metabolic rate, which is a rest, the diet-induced thermogenesis, which is what is related to what you are eating. Each time you eat something, you are paying that for some energy. Do you know how much? How much energy? I eat 100 kilograms, 100 kilocalories. How much I am paying of these 100 kilocalories to use them? Usually we pay for that 10%. 9 to 10% of the energy we are eating is spent on thermogenesis or specific dynamic action or thermic effect of food. This never happened to me. A cameraman on the screen. This is the first time I have seen such a. And the last point. Các bạn cần dịch không? Các bạn có cần dịch không? Hay là hiểu thôi? Everybody understood? Can you say the last sentence and then the first. The third part of the total energy expenditure after basal metabolic rate and the thermic effect of food or diet-induced thermogenesis is the activity energy, what I said before. When you are running, when you are doing something, you are also elevating your energy spent. Okay. More you are running or doing activities, more you will lose some energy. This one. You want to go back? Vâng, em xin dịch qua một chút. Thì việc đầu tiên với này sinh cơ bản thì chúng ta đều biết là chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo thì nó đi qua một cái chu trình mà trong đó vai trò chúng ta thấy là vai trò rất quan trọng của cái hình thành năng lượng, tố năng lượng chính là ATP. Thì tất cả các cái cơ chất này nó sẽ chuyển hóa qua vòng là tạo ra axit fluoric và tạo thành acetyl CoA, sau đó đi vào cái chu trình chúng ta vẫn biết là chu trình Krebs và tạo ra các ATP, đấy là sinh lý. Còn trong điều kiện yếm khí thì nó sẽ sinh ra axit lactic, cái này mọi người đều biết rồi. Và tất cả các cái thành phần mà khi trong cái quá trình chuyển hóa năng lượng thì nó sẽ có oxy đi vào, nước đi vào, thức ăn và các cái phản ứng hóa chất nó sinh ra các cái nhiệt, và trong đó cái sản phẩm sinh ra quan trọng nhất đấy chính là oxy đi vào và sinh ra CO2. Thì nguyên lý của đo năng lượng chính là người ta sử dụng cái đo cái lượng oxy tiêu thụ
và người ta tính toán được cái lượng CO2 sản sinh ra thì nó tỷ lệ thuận đối với cái mức tiêu hao năng lượng, tức là mức năng lượng bệnh nhân mà bệnh nhân được tiêu hao. Thì đấy là nguyên lý chung trong cái phương pháp đo cái calo gián tiếp này. Chúng ta đều biết rằng đấy là đối với tất cả các tế bào ấy, đặc biệt trong các bệnh lý nặng, người ta rất cần năng lượng để nó sống và để nó tồn tại và để nó chống đỡ lại các bệnh tật. Nếu trong trường hợp mà kiệt chuyển hóa năng lượng thì dẫn tới độc tế bào và từ đấy suy các cái tế bào, suy đa cơ quan. Thì cái nguyên lý chính đầu tiên, cái khái niệm đầu tiên chúng ta biết đấy là cái khái niệm mà gọi là tốc độ chuyển hóa cơ bản. Thì chúng ta biết rằng là tốc độ chuyển hóa cơ bản là một cái đo cái tốc độ chuyển hóa của tất cả các tế bào, nó gồm các cái phản ứng mà trong cả quá trình dị hóa và đồng hóa, thì người ta đo cái đấy và của các tế bào đó thì các cái phản ứng đó nó sẽ sinh ra nhiệt và cái tốc độ chuyển hóa đấy nó sẽ chiếm được khoảng 60 đến 70% cái tổng năng lượng mà bệnh nhân sử dụng. Cái tổng năng lượng bệnh nhân sử dụng là gì thì nó gồm ba cái yếu tố cấu thành. Thứ nhất là cái gọi là tiêu hao năng lượng cơ bản, cái tốc độ chuyển hóa cơ bản đấy. Thứ hai nữa là cái năng lượng mà sử dụng, cái đấy chiếm khoảng 70%. Thứ hai là cái năng lượng dùng cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn, như là sinh nhiệt cho tiêu hóa thức ăn thì cũng cần phải sản năng lượng và oxy. Và cái thứ ba chính là cái hoạt động của chúng ta thì nó chiếm khoảng 20% tổng số cái năng lượng của toàn bộ cơ thể. Thì cái mức độ năng lượng này tiêu hao nhiều ít tùy theo cái mức độ chúng ta hoạt động. Ví dụ như chúng ta chạy chậm, chạy bộ, chạy nhanh thì cái mức tiêu hao năng lượng nó phụ thuộc với nhau. Vậy thì trong cái này thì chúng ta thấy rằng là tổng tiêu hao tổng năng lượng sẽ bằng là gì? Tiêu hao năng lượng cơ bản cộng với lại năng lượng dùng cho cái tiêu hóa thức ăn, và cuối cùng là năng lượng dùng cho 10% cộng với năng lượng dùng cho chúng ta hoạt động khoảng 20%. Thì xin lỗi các bạn là có cần chúng ta dịch từng slide một hay là cứ một đoạn như này? So this is an example of the different levels of energy by activity, growing 22, 26 or 33 strokes per minute is increasing the amount of calories spent by minute. Now, how can we measure this energy? We have different methods. We will speak about the classical model of double-labeled water, the direct and the indirect calories. First of all, it's very important to understand that we need to measure something. Like when you want to give insulin to a patient, you need to measure the glucose level. You need to measure the energy when you want to prescribe some calories. You cannot just give as a guess. You may be wrong. And this wrong approach could increase mortality and morbidity. So you cannot continue and just prescribe without measuring. There are tools that are available to measure. So it's very important to introduce these tools. It is Lord Kelvin, who was the inventor of the thermometer. He said, it's much better to speak about numbers than about feelings. If I'm going out and say, oh, it's cool or it's hot, it's much better to say it's 30 degrees or it's 15 degrees outside. It's much more precise. And we, intensive care, we need these numbers. We are not only looking at the patient, we look at the numbers, we look at the trends, we look at those parameters, it's so important. The double-label water technique will go fast because it's complicated. You put isotopes on H2 and O2, you collect the urine, and you measure how much of these are marked by the isotopes, and you know how much the body has metabolized CO2, and then you derive the energy expenditure. It is a measure for 24, 48 hours. It's complicated, and it's measuring the total energy expenditure. It's not working for ICU patients, or very rarely. You need really a high technology. The second method is direct calorimetry. It's based on the fact that when you are using nutrients, you are producing heat. This heat can be detected and can be related to exactly what you are using.
And this is a chamber that you put your patient. Sometimes it can be done for ICU patients, but only in very experimental conditions. You put some air flow in and out, and you measure how much heat is given to the chamber. The differences between heat in and out is giving you the energy the patient is using. Okay? And the indirect calorimetry, this is an old device called delta track, and we will go back. Now you can translate maybe? Về cái lý thuyết mà đo thì có ông xin giới thiệu về các cái lý thuyết để đo về năng lượng. Thì chúng ta đều biết rằng ấy là đối với đây là ông trình bày 3 cái lý thuyết chính. Chúng ta đấy là đo bằng cái đồng vị phóng xạ, thứ hai là đo calo trực tiếp và thứ hai là đo calo gián tiếp. Thế thì đối với các cái phương đo nói chung thì như này, thông thường khi chúng ta tính toán một cái gì đó, chúng ta sử dụng phương trình thì nó sẽ không chính xác. Mà khi nó kết quả không chính xác thì khi chúng ta áp dụng bệnh nhân thì chúng ta sẽ sử dụng sai, và khi thế bệnh nhân sẽ không có kết quả. Thì cái một trong những ưu thế của cái gọi là measurement đấy là chúng ta đo được, giống như chúng ta đo đường huyết hay đo nhiệt độ, chúng ta không nói là nóng hay lạnh mà chúng ta đo là hôm nay là 20 độ là rét, hôm nay là 40 độ là nóng, tức là cái đo mới là chính xác. Thì đây là ưu thế của các cái kỹ thuật mà khi tính toán năng lượng, vì nó giúp cho cải thiện cái kết quả điều trị. Thế thì cái phương pháp mà người ta sử dụng đấy là phương pháp mà gắn đồng vị phóng xạ, tức là tất cả các cái khi nước mà đưa vào cơ thể người ta oxy và hydro ấy, người ta gắn với một cái đồng vị và người ta đo cái sự vận chuyển cái nước có gắn đồng vị đấy là trong cơ thể và vận chuyển ra ngoài, và từ đấy người ta tính toán được cái lượng năng lượng tinh thủ. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này như ông nói là chỉ dùng trong các cái phòng thí nghiệm và rất khó có thể ứng dụng ở trên lâm sàng của chúng ta. Phương pháp thứ hai đấy là đo calo trực tiếp. Thì một số bạn đã biết là bản chất cái này chính là đo trực tiếp cái nhiệt lượng mà cơ thể bệnh nhân tỏa ra hay là một người tỏa ra, và người ta sử dụng đặt một bệnh nhân vào trong đặt người đo vào trong cái buồng kín và người ta hấp thụ cái nhiệt, vì bản chất cái năng lượng chính là nhiệt. Do vậy cho nên là từ cái hấp thụ nhiệt này người ta có thể là tính toán được cái năng lượng, đo được cái nhiệt này, thay đổi nhiệt độ này tính toán năng lượng. Tuy nhiên ý là cái biện pháp này cũng rất khó ứng dụng lâm sàng, người ta vẫn có thể ứng dụng, tuy nhiên là chỉ dùng trong các cái thử nghiệm thôi, nên khó mà ứng dụng đại trà. Và ví dụ thứ ba đấy là đo gián tiếp, thì sử dụng như ví dụ đây là một cái máy đo mà thời cổ đỗ sĩ, thì là người ta sử dụng cái máy đo này gắn cái máy thở để đo calo gián tiếp. This was a good translation. And we are now speaking about indirect calorimetry, and it is based on the calorimetry bomb. What is a calorimetry bomb? We put in a space which is completely closed 1 gram of carbohydrate, and we look how much oxygen is used to burn this 1 gram of carbohydrate, how much CO2 is produced, and how much energy is produced. So for each nutrient, it can be 1 gram of fat, it can be palmitate acid, it can be oleic acid, it can be any nutrient. You will have the exact amount of oxygen used, and this is the generic for carbohydrate, producing 4.1 kilocalories, using the same amount of oxygen and producing the CO2. And this is a law for CO2, for fat, and this is for protein. Okay? The energy is the sum of all the carbohydrate, protein, and fat that have been burned in the body and are using oxygen and producing CO2. Okay? So this is very simple. Now, oxygen consumption is the total amount of carbohydrate times 829 milliliters, plus protein times 9
times this factor. And CO2 is the same. It's just making the previous equations related to oxygen, CO2, and energy expenditure. You remember this was the equation of before. And now we have, I'm sorry to go back to mathematics, we have 4 equations with 4 unknown. Okay? We don't know carbohydrate, we don't know protein, we don't know fat, and we don't know energy. So we need to solve that. You want to translate? Thế thì một cái khái niệm mà ông ấy đưa ra chính là cái gọi là của bom năng lượng. Thì ra rất là ví dụ như này, tất cả những cái cơ chất mà sử dụng để đốt ra tạo năng lượng đấy là carbon hydrate, protein và chất béo ấy, nó giống như là các cái loại thuốc nổ khác nhau, và khi chúng ta đốt cùng oxy thì nó sản sinh ra CO2 và tạo ra một cái lượng năng lượng nhất định. Ví dụ như là đối với carbon hydrate thì cứ là nó tạo ra 4, còn với chất béo là 9 hay là đối với protein là 4. Thì tất cả các cái cơ chất này trong cơ thể thì nó sẽ tạo ra một cái lượng CO2 và calo nhất định, và dựa vào đó thì người ta tính được cái lượng lượng oxy tiêu thụ và lượng CO2 sản sinh ra, và từ đấy người ta sẽ tính tổng được cái năng lượng tạo ra là bao nhiêu. Okay. Now we will see that this we can measure, this we can measure, and this we can measure. How can we measure? VO2 is the difference between the inspiratory and the expiratory oxygen. Of course, you put in a certain amount of oxygen, you use some of it, and you take out the remnant part. And times the minute volume will give you the oxygen consumption. This everybody knows. CO2, you don't have CO2 in spirino. So it's just the concentration of CO2 in the experium times the minute volume. So you solve this and you solve this. Now the protein. You can collect urine of 24 hours and measure urinary nitrogen. Urinary nitrogen is actually 1 gram of nitrogen is 2 grams of urea is 6.25 grams of protein, or 30 grams of muscle. When you destroy 300 grams of muscle, you will find 10 grams of nitrogen in the urine. Because all what is destroyed by your muscles is excreted in the urine. The nitrogen is not going elsewhere. And you are losing between 2 to 4 grams of nitrogen in the feces. So you have this, and you may have this, but we will speak about that. So you can solve the 4 equations with 4 unknown, and now you change just this equation in this, and energy expenditure is related to VO2, VCO2, and urinary nitrogen. This is mathematics. It's okay. It's easy. Okay, good. Now, the total will be, of course, what is spent all together. And this is exactly what I said. What is RQ, the respiratory quotient? It's a ratio between VCO2 and VO2. You just measure VCO2 and VO2, and the respiratory quotient is, of course, 1 when you use 829 milliliters of oxygen and you produce 29 milliliters of CO2. When the RQ is 1, you know that you use carbohydrate. When the RQ is 0.7, you know that your patient is starving or is sometimes using much more fat that you thought before. And when the RQ is around 0.8, it's protein oxidation. When you eat your breakfast, which is a balanced meal between carbohydrate, fat, and protein, your RQ will be 0.85 because it's a balance between everything. You cannot know how much fat
how much carbohydrate and how much protein has been used exactly. But maybe you can know, and we'll show you why. Okay, now this is what we said before. This also, now, this is the protein utilization that we calculated before. And you can see that using, again, the equations, I can know exactly how much carbohydrate and how much fat is oxidized. It's again from the equations only, but measuring O2 and CO2 and nitrogen. Okay? Now, this is a paper we published together with my previous boss, Simon Burstein. It was a long time ago. You can see this is a paper from the 90s, I think, or the 80s even. And we did two things. We measured nitrogen excretion in 350 patients. And we took the mean of all these excretions to all these ICU patients. And we found a number, which was 12. 12 grams of nitrogen per day. And we said we will calculate the energy expenditure with measuring the nitrogen excretion, or without measuring, without collecting all this urine of 24 hours, but just giving a number, 12. Instead of 14 or 8 or 9 or 16, give 12. And the differences were almost negligible, only 27 kilocalories. If you, so to calculate energy expenditure, you can neglect the calculation, the measurement of nitrogen. You just put the number of 12 and you get your energy expenditure. This is what's happening in the machines. Machines don't ask you how much nitrogen, and they will give you energy expenditure. So you have a number, taking into from this paper, taking into account that it will be always 12. But if you want to do fat oxidation and carbohydrate oxidation, when you neglect nitrogen, it's not good. You make big mistakes. 140 grams of carbohydrate mistake. It's too much. And also fat, it's too much. So if you want to know exactly how much fat and carbohydrate is oxidized, you need to measure the nitrogen excretion. Vâng, xin quay lại một chút. Thế thì để mà tính toán cái đo năng lượng gián tiếp này thì người ta sử dụng một cái đo cái oxy tiêu thụ và CO2 sản xuất ra cùng với lại cái lượng mà nitơ mà đưa ra khỏi ngoài cơ thể, tức là thải ra ngoài cơ thể, thì dựa theo cái phương trình gọi là phương trình W, tức là sẽ tổng năng lượng sẽ bằng là cái lượng oxy CO2 và trừ đi lượng nitơ. Thì cái vấn đề xảy ra đấy là làm thế nào chúng ta đo được cái nitơ của bệnh nhân thải ra, thì chúng ta đều biết rằng nitơ thải ra qua đường nước tiểu và phân, và từ đấy chúng ta sẽ tính được cái lượng nitơ đưa vào. Thế còn nếu mà chúng ta muốn tính được từng loại năng lượng, nó từng loại cái trong, ví dụ trong một bữa ăn mà có cả đạm, có cả protein, cả carbohydrate, cả lipid, thì chúng ta có thể biết được từng loại nó được tạo ra, được sử dụng như thế nào. Thì chúng ta có một cái phương trình ví dụ như tính riêng cho cái carbohydrate là cái này, phương trình bằng VCO2 trừ O2 trừ đi nitơ, và đối với chất béo là trừ đi cái này, và tổng năng lượng là chúng ta trừ này. Do vậy cho nên việc tính ra nitơ cũng là một cái yếu tố là trong cái phần tính toán để cái lượng năng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên ý là khi mà ông làm cái nghiên cứu trên 300 bệnh nhân ý, ông tính chung các bệnh nhân hồi sức thì ông thấy rằng là cái tổng lượng nitơ bệnh nhân thải ra khi mà người ta đo thực sự ý, là nó chỉ khoảng 12 gram một ngày thôi. Như vậy thì ông ấy thử làm một cái phép toán là ông ấy so sánh những cái phương pháp và tính đo năng lượng mà
đo tổng năng lượng giữa cái trường hợp mà không coi như bỏ cái yếu tố nitơ ra ngoài đi, thì ông thấy là không có sự khác biệt nếu chúng ta tính toán cái lượng năng lượng tiêu thụ là cho bệnh nhân, không có sự khác biệt vì cái sự khác biệt nó rất thấp. Nhưng nếu mà chúng ta tính toán được từng cái thành phần oxy hóa mà chúng ta bỏ cái yếu tố nitơ đi thì cái sự khác biệt nó rất là lớn. Do vậy cho nên là rõ ràng là trong khi mà chúng ta sử dụng ví dụ như những cái máy mà đo năng lượng gián tiếp ấy, người ta thông thường là nó bỏ cái phần nitơ ra khỏi cái công thức tính toán và nó không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng nếu mà chúng ta muốn đo được từng cái thành phần như là chất béo và carbon hydrate thì nếu chúng ta bỏ đi thì nó sẽ sai số rất lớn. I will give you here an example. This is a measurement of patients that were after 3 days of starvation. They are not getting any food. Energy expenditure is 1824. You can see that they are using mainly fat, 46%. This is a calculation of the fat oxidation. Protein oxidation, 26%. They are secreting 117 grams of nitrogen. And glucose oxidation is 28%. So you can assess what the patient is using, not only the energy expenditure. And here, this is a paper from David Elwin that I had a chance to work with. And you can see that in comparison to the normal volunteers, the injured and the septic patients are, when they are fed with 1.2 the resting energy expenditure, they use much more fat. And mainly this is a message, the septic patients use much more fat. More they are septic, more they are using fat. So this is also interesting. I will go through a few applications of substrate utilization. This was one of them. Septic patients use more fat. This is helpful. This is patients that have had BF and were cooled with hypothermia. And they were followed with energy expenditure measurements for the time they needed to warm to 37. When you cool them off, you warm them again. And you can see here the differences in fat utilization according to the temperature. The glucose utilization is higher. This is the glucose utilization. When you warm the patient is able to use glucose back. This is another application. This is an application of specific use of monounsaturated fatty acids with a lower RQ than saturated fatty acids. And this is another application telling you that actually the glycemia, when you give TPN with much more dextrose than lipids, you will have a higher hyperglycemia, that you will produce more CO2, and this has no effect on the protein oxidation, but you will build much more lipolysis. And the last example is going to sleep. You can see this is a whole body direct calorimetry, and you can see that your energy expenditure is decreasing without minutes when you go to sleep, and you put your brain at rest. So your body has, and this is shown very nicely when you do a continuous measurement. But you can also see the RQ and the amount of carbohydrate and fat that you are using. Thế thì ông ấy xin trình bày một số những cái phương pháp và cái thực nghiệm đo trên một số những cái loại bệnh nhân nhất định. Thì đây là những cái số liệu đo sau 3 ngày bệnh nhân nhịn đói, thì ông thấy là cái năng lượng bệnh nhân tiêu thụ và đây là cái lượng mà tiêu thụ từng cái loại cơ chất một, ví dụ như đường 28%, chất béo là nhiều nhất 46% và protein là 26% và lượng đạm mà tạo ra là 117 gram một ngày. Thì khi mà so sánh đối với các cái nhóm bệnh nhân và các cái bệnh lý khác nhau ở người khỏe mạnh, người bị chấn thương và sepsis
thì ông nhận thấy rằng là những cái người bị sốt nhiễm khuẩn ấy, thì cái tiêu hao năng lượng mà sử dụng từ cái cơ chất là chất béo là nhiều, chất béo là nhiều. Và đặc biệt nếu khi mà đối với các cái bệnh nhân mà ngừng tuần hoàn có hạ thân nhiệt thì ông nhận thấy rằng ấy, là đối với những cái trường hợp mà khi nhiệt độ tăng dần ấy, thì tiêu hao năng lượng cơ bản nó sẽ tăng dần. Và ông nhận thấy rằng là giữa cái nhóm mà tiên lượng tốt, ví dụ CPC 1, 2 và cái nhóm có tiên lượng xấu ấy, thì ông nhận thấy rằng là cái tiêu thụ chất béo, tiêu thụ đường và tiêu thụ protein khác nhau. Thì đây cũng là một cái rất là hay để chúng ta có thể, vì chúng ta đã làm rất nhiều các bệnh nhân về hạ thân nhiệt. Ví dụ như đây là các cái thay đổi về tiêu thụ đường và chất béo và protein theo nhiệt độ của bệnh nhân thay đổi. Thế thì đối với các nhóm bệnh nhân, đây là làm trên các cái nhóm bệnh nhân mà sử dụng cái chế độ chất béo cao, hoặc là những cái bệnh nhân mà sử dụng các cái cơ chất là các loại chất béo khác nhau, thì sử dụng nó cũng khác nhau. Ví dụ như chất béo no hoặc là không no. Thì đối với các bệnh nhân mà sử dụng chế độ ăn mà chủ yếu là dựa trên đường hoặc là lipid ở trong dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần ấy, thì ông thấy rằng là những cái trường hợp mà khi so sánh thì thấy rằng là trong trường hợp mà đó thì là đối với bệnh nhân sử dụng đường thì nó sẽ là sử dụng nhiều insulin hơn, tạo ra nhiều carbon hydrate hơn, và cái quá trình là sẽ sinh ra mỡ sẽ nhiều hơn nếu mà bệnh nhân sử dụng cái chế độ ăn dinh dưỡng tĩnh mạch và sử dụng với lại cái thành phần đường là thành phần chính. What are the factors that can affect energy expenditure? We can define them as host-depending, age, gender, body composition, genetics, exogenous factors, and diseases. You can see that all these factors may change your energy expenditure. Of course, you have your resting energy expenditure. It's highly depending of the body composition, but you have many different ways of changing your energy expenditure. This is in the intensive care. Fever or hypothermia are very frequent in intensive care. Each degree of fever up or down is increasing or decreasing energy expenditure by 10%. You can have patients that are shivering or paralyzed, and you can see that this may increase or decrease tremendously your energy expenditure. Just a visit of relatives of somebody who is conscious and doesn't like the visit can increase the energy expenditure by 50%. Or is moved, or is really, at the contrary, when you do a good sedation or even a deep sedation, you can decrease your energy expenditure by very much. Work of breathing, when you disconnect a patient, it can increase tremendously his oxygen consumption. Now, when you have a patient who is a very severe left ventricular dysfunction, this increase may put him in a pulmonary edema. So you have to be very careful with that. At the contrary, adaptive ventilation, without fighting against the ventilator, will decrease very significantly the energy expenditure. Starvation is decreasing energy expenditure by 10%, and we saw that the specific induced thermogenesis is around 10%. Vasopressors, norepinephrine, dobutamine, dopamine are increasing energy expenditure. Beta blockers are decreasing energy expenditure. We know all these, but for the specific patient who is with a fever, with a paralysis, with sedation, with adapted ventilation, receiving nutrition and inotropes, how much is up and down? You never know. So you have to measure to know. Because all these things are mixed, and we didn't speak about the disease yet. We didn't speak about the other problems. Just what you are doing to the patient may affect the energy expenditure up and down. So you have really to understand that. Good. This is a specific effect of the age on energy expenditure. Everybody knows
that energy expenditure is growing with age until the age of 20. Because this is a time of growth of the child. And the more the child is growing, more is requiring energy, and more is increasing. By kilo, it can reach 60 kilocalories or 70 kilocalories per kilo. And then it's plateauing for a while until the age of around 64, when you are plateauing but a little bit decrease. And then after that, there is a more significant decrease. This is related to the resting energy expenditure, but also to the decrease of the activity. The younger people have more activity, older people have lower activity. Today, more and more older people have also a lot of activity. So you have to assess that. But this is specifically due to the age. One of the main inducers of energy is called lean body mass, or metabolically active tissue. Metabolically active tissue are producing energy. And this is mainly the liver, the kidney, the brain, and the heart. These are the organs that per kilo are using the most oxygen. Much more than the muscles. But the muscles are very large. We have 20 kilograms, 25 kilograms of muscles in our body. Sometimes more, sometimes less. But the brain and the kidney and the liver and the heart, these are the organs that are highly giving the big part in the resting energy expenditure. The more you have muscles, this is fat-free mass, or all these organs, the higher the energy expenditure. The obese people have weight, but they have not muscle all the time. They may have also muscle, but you have many patients that are with a sarcopenic obesity. That is to say that they are a big weight, but not a lot of muscle. They will be here, even if you think that they are very high, because their weight is very high. But the fat is not a metabolically active tissue, and therefore it's not producing energy. This is a classical example of how people were using metabolic metabolic assessment to make a diagnosis. Before there were tests of thyroid function, people were measuring energy expenditure. If the patient was in a hyperthyroidosis, he had an increase in his basal thermogenesis. He was in a hypothyroidism, he had a decrease. This was before the tests. Today we don't use that to test to measure. But this is a typical physiological example how much you can use this to assess the energy expenditure. It's okay? Có một chút về để đánh giá những cái tiêu hao năng lượng ấy, thì trong cơ thể của chúng ta không phải tất cả các mọi thành phần nó đều có cái gọi là cái hoạt tính chuyển hóa cao. Thì trong đó là những cái tổ chức mà hoạt tính rất cao đấy là cơ, và các cái như là cái tổ chức như gan, thận, não là những cái tổ chức mà sử dụng cái hoặc có cái hoạt tính chuyển hóa cao. Thế thì đối với cái tiêu hao năng lượng ấy thì nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái gọi là cái fat free mass, tức là cái chỉ số mà chúng ta trừ mỡ. Thì có rất nhiều những bệnh nhân chúng ta mặc dù to béo nhưng mà cái tổ chức nạc, tức là cái cơ quan đấy nó nhỏ, thì cái tiêu hao năng lượng của nó ở mức độ thấp chứ không phải là cao như chúng ta nhìn bệnh nhân chúng ta thấy to chúng ta cho rằng là cái tiêu hao năng lượng của nó nhiều. Thế thì chính vì vậy cho nên là người ta chỉ cần đo cái mức tiêu hao năng lượng, người ta có thể biết được một số những cái bệnh lý. Ví dụ như là ngày xưa người ta hay sử dụng là những trường hợp bệnh nhân cường giáp để người ta đo những cái tiêu hao năng lượng, và từ đấy người ta có thể là sàng lọc từ ngày xưa. Now, in one hand, we can say the older the patient, the lower the energy expenditure. But today, people are older, but also with more disease. This is called comorbidity. So you can see that these people are above 60, 65,
And you can see that without chronic disease, energy expenditure will be 1400. But more you have chronic disease, higher is your energy expenditure. That is to say that chronic disease is inducing more inflammation and more energy expenditure. An important application of indirect calorimetry is to wean an COPD patient. Sometimes you have a hard time to wean them, and you don't know why. But you have to remember that the VCO2 is a production of all the nutrients that you have to eliminate. When you have too much for the lung, and the lung is not able to eliminate all of them, he will be in respiratory failure. So one of the ways to succeed in weaning is to decrease the feeding by half. So you can see the decrease in VCO2. And the patient has not so much work to do to eliminate the CO2. And you will succeed much more in your weaning. You should try, it's very much work. Thế thì khi người ta đánh giá cái tiêu hao năng lượng ấy, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta già đi thì cái tiêu hao năng lượng của chúng ta sẽ giảm xuống. Tuy nhiên ý, là nó không đúng trong cái trường hợp chúng ta có nhiều bệnh kết hợp. Thì đây người ta nghiên cứu rồi thì tất cả các cái bệnh nhân mà già mà có nhiều bệnh kết hợp như nhiều biến chứng ý, thì cái tiêu hao năng lượng của những cái bệnh nhân đó sẽ tăng dần lên. Bản chất của quá trình này chính là do quá trình viêm nó phải sử dụng cho tiêu hao năng lượng. Chính vì vậy cho nên là người ta đã trong cái ứng dụng của đo calo gián tiếp trong cái thở máy đấy là giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh trong một số bệnh cụ thể, ví dụ như CBD. Chúng ta biết rằng nếu mà trong chế độ mà nếu ta ăn mà sinh ra rất nhiều CO2 thì cơ thể sẽ phải là CO2 đã tích tụ trong cơ thể và đào thải ra qua phổi, và chúng biết là những bệnh nhân CBD nó rất khó có thể đào thải, nó sẽ tụ lên và làm cho bệnh nhân cai thở máy khó hơn. Chính vì vậy cho nên chúng ta có thể giúp cho chúng ta được điều chỉnh được cái khi mà chúng ta cắt giảm cái sản sinh CO2 xuống một nửa thì chúng ta sẽ tạo ra cái cai thở máy sẽ tốt hơn. Another aspect is that the same patient may have different levels of energy expenditure. This has been published by Kreiman, and you can see it's a very good example. It's a whole study in 93. But sepsis is very much elevating oxygen consumption and REE. When the patient is going into sepsis syndrome or septic shock, this is decreasing. Why is that? Because the cells are not able to use all the oxygen, and those are getting worse. And that's a good sign of telling you that your patient is doing worse. But when the patient is recovering, you can see that it is increasing again. These are a group of patients are going successively in different phases. And it are the same patients, it's not different patients. So it's very important to understand that. So you have SARS, sepsis, sepsis syndrome, septic shock, multi-organ failure is even lower, and of course brain death when you have no brain is also lower. Okay, you want to translate that or don't need? No. Okay. Now, if you have the passion, so you want to, I can continue? Yeah. Okay. I want to tell you how you can use only a measurement of VO2 or VCO2 if you don't have a calorimeter. Because sometimes you don't have a calorimeter, but you have sometimes ventilators that are giving you VCO2. Or you have a Swan-Ganz catheter inserted and you may use it. So the equations usually use VO2 and VCO2, but you can use only VO2 and multiplying by 7, or only VCO2 by multiplying by 8.2. Okay? So you can use only VO2 or VCO2. However,
based on the fact that your patient will be on an RQ which is 0.85. The equation has to use or VO2 or VCO2, so you have an RQ which is VCO2 and VO2. If you give one of the, you don't want to use one of the parameters, you have to fix a number on RQ, so you can calculate. The more you are going away from 0.85, the more you will be wrong regarding based on VCO2. VO2 is not going wrong, but VCO2 much more. Okay? This is an example of the correlation between energy expenditure from VO2 from circulatory, from the swan gas, or from indirect calorimetry. This is a swan gas. And this is a study made by Dr. Ismayer. He's doing measurements to his patients in an open heart surgery ICU in Vienna. And you can see his energy expenditure of patients, but you have a lot of variability. But you can see here patients that are surviving and not surviving, what are their measurements. Okay? So VO2 can help you to calculate energy expenditure. But you need cardiac output, you need saturation in the artery, in the vein, and of course PaO2 and PaO2. Thế thì chúng ta quay lại một chút là nếu trong trường hợp mà chúng ta không đo được cái cả tiêu thụ oxy và CO2 thì chúng ta có thể tính toán được cái tiêu hao năng lượng hay không? Thì thực ra chúng ta có thể tính toán được, bởi vì chúng ta dựa vào cái phương trình dựa vào quan trọng nhất là như này. Để tính toán được thì chúng ta phải mặc định cái chỉ số thực số hấp ấy là nó là 0,85 là bình thường. Thì dựa vào thực số hấp và dựa vào cái oxy tiêu thụ thì chúng ta sẽ tính ra được là ví dụ như trong trường hợp mà đối với oxy tiêu thụ chúng ta nhân với 7 và đối với C2 thì nhân 82 thì chúng ta tính được cái lượng CO2 tiêu thụ. Tuy nhiên ý là chúng ta sẽ có hiện tượng sai số nếu mà trong cái chỉ số tương số hấp của bệnh nhân nó không ở cái ổn định này mà nó di chuyển thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ dẫn tới hiện tượng sai số. Thế thì khi mà ông nghiên cứu là chúng ta đều biết rằng ấy, đối khi mà đặt camera xoang gan động mạch phổi ấy, thì chúng ta có thể tính toán được oxy trong động mạch tĩnh mạch và chúng ta nhân với lại cái oxy tiêu thụ và chúng ta nhân chung lượng tim thì chúng ta đã tính được lượng oxy tiêu thụ. Thì người ta đã sử dụng cái so sánh đó với lại phương thức đo calo gián tiếp để so sánh cái mối tương quan của chúng đối với nhau. From VCO2, you have on the ventilator sometimes the VCO2, you can follow it. When the patient is hyperventilated or hypoventilated, you know it. But you can calculate it, energy expenditure using VCO2 alone. Okay? And again, as I showed you before, this is the same observation from Nilesh Mehta in children. You can see that if you are far away from 0.85, you will have more mistakes, but you have a good association between the measurement of the calculation using an RQ which is fixed. People have used the VCO2 in comparison to equations. This is a team from Amsterdam, Helen Woodmans van Straden, and you can see that the accuracy of using VCO2 to calculate energy expenditure is much higher than the accuracy to use Harris-Benedict equation, or S-Penn equation, or Fazey equation, or Penn State University equation. And the inequality is also much lower. That is to say that it is suggested when you have or VCO2 or equations to use VCO2. This was a lot of discussions in the literature. I will go a little bit faster because there are a lot of numbers. We did a study comparing VCO2 obtained by the respirator against indirect calorimetry.
not against the equations, but against indirect calorimetry. And we use the VCO2 calculation with a lot of RQs to see how much we were wrong. You can see that only 11 to 18% are in a tie agreement. That is to say that it is not so good. And this is a correlation line. You can see that it is a large dispersion. There is a big cloud, and this is a blunt Altman, which is also very large. So we conclude that indirect calorimetry is better. The second choice is VCO2, and then you have the equations. Thì đôi khi chúng ta không có đủ cái phương tiện máy móc thì chúng ta sẽ tính toán một cách gọi là liệu cơm các mắm. Thì nếu chúng ta có CO2 thì nếu chúng ta dựa vào cái sản sinh CO2 có đo từ công thức đó chúng ta tính ra tiêu hao năng lượng thì có chính xác hay không. Thì đây là nghiên cứu ông ấy làm tháng mới năm 2018. Thì ông so sánh là cái công thức đó tính toán VCO2 đó và nhân với các cái chỉ số thực số ấp khác nhau từ 0,75, 0,89 để xem nó là cái sự so sánh đối với cái phương pháp chuẩn như nào, thì ông thấy là không có cái mối liên quan chặt chẽ. Điều đấy có nghĩa là có vẻ như nó không chính xác. Và thấy trên cái biểu đồ này thì các cái chấm tương quan của nó làm khá rộng, nó không có sự khác biệt đối với nhau. Do vậy cho nên là ông khuyến cáo là trong trường hợp mà đối với cái trường hợp tính toán tiêu hao năng lượng thì tốt nhất vẫn là đo năng lượng gián tiếp, sau đó là đo năng lượng dựa theo VCO2 và cuối cùng là chúng ta sử dụng các cái phương trình tính toán, ví dụ như Harris, Benedict hay State hay các phương trình khác. These are different questions that we have to ask ourselves when we measure indirect calorimetry. Is a patient better, with a better outcome, if we use these measurements? How are the levels of feeding affecting outcome? Should we feed according to what we measure? Should we reflect the energy expenditure changing day by day? We can discuss these questions afterwards, okay? However, we published 1 month ago the recent ESPEN guidelines on ICU nutrition. And we provide a lot of new meta-analyses that were not existing. And this is the first time we did a meta-analysis on studies that we are using indirect calorimetry. This is now evidence-based medicine. And we looked to the 4 studies using indirect calorimetry and targeting energy or calories according to the measurement. This is our study, TICACOS. This is the SPN study. This is the PETROS study. And this is the EAT ICU study. And the result of the 30 days mortality or 28 days mortality is showing a trend to improvement in survival. It's 0.98 to 167. So we are missing a little bit. And we are now finalizing the TICACOS International. And according to our results, this will be shifted to the right. So we are going into the direction that measuring energy expenditure and giving calories accordingly has an effect on outcome. It's not only in the ICU. We did it also in geriatrics, and we were measuring patients with a mask, and we gave them calories according to the measurement. You can see here 1100 from 1292. These are elderly people. They are more than 75, and the control group is receiving only 750 kilocalories. We have a significant decrease in infection, mainly in pneumonia, in these patients, and also altogether complications. Almost a significant decrease in hospital stay. So we have also a morbidity improvement when we use this measurement. And these are the calorie balance. There is another study that will be finalized these days. This was the results of a pilot study looking to cachectic cancer patients receiving energy according to the measurement or according to whatever they receive. You can see that the mortality
is much more decreased. Survival is much more. But this is a pilot. This is too good to be true. But after this pilot, they decided to continue. And I was speaking with these people last week, and they told me that they include their last patient this week. So they are finalizing the study. So in conclusion, energy requirements are really very important and are bestly assessed by indirect calorie measurement. And so you can use it to target your calorie intake. I don't tell you now how much of this measurement you should use. We can discuss that. But what I tell you is that we have a tool that is measuring in an accurate way the energy expenditure. You can also help your therapy by measuring and calculating the substrate utilization, the respiratory demand, and sometimes the hemodynamic function like the VO2. So these are definitively very important, and I just want to invite you on the 27th, 28th of October 19 in Vienna again. We are doing an ESPEN symposium on 100 years of the Harris-Benedict equation. It's already 100 years in 1919 that Benedict and Harris wrote the equation based on the gender, the age, the height, and the weight. And this is still running until now. And we want to look if we should continue to use this, because it seems today to be wrong. Thank you. Sau này có một số cái slide quan trọng thì em xin nhắc lại một chút về. Thế thì đối với cái đo calo gián tiếp nó chính xác như thế, vậy thì thực sự cái validate của nó trong ứng dụng lâm sàng như thế nào? Thì ông Singer là một giáo sư mà trong đóng rất là quan trọng trong việc đưa ra cái guideline về của ESPEN năm 2016 ấy, mới nhất ấy. Thì ông ấy dựa vào 4 nghiên cứu chính thì người ta thấy rằng ấy là nếu sử dụng những cái phương pháp đo calo gián tiếp sau đó cung cấp theo cái hướng dẫn thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái tốt là rất là nhiều hơn là so với các nghiên cứu chỉ chứng, và dựa vào cái cơ sở đó thì người ta sẽ đưa ra các cái nghiên cứu. Thì trong số các nghiên cứu đấy thì đó là nghiên cứu người ta gọi là nghiên cứu Kikakos. Những cái bệnh nhân người ta thấy rằng là nếu đây là những cái nhóm bệnh nhân này khá già, trên 75 tuổi và số lượng hơi nhỏ thôi, nhưng người ta thấy rằng là nếu mà anh đưa cái lượng năng lượng đủ theo tính toán so với cái lượng năng lượng mà thấp, ví dụ trong cái nhóm control chỉ có 777, trong cái nhóm mà nghiên cứu thì đưa ra là 1102, thì người ta thấy rằng giảm cái tỷ lệ toàn bộ các cái biến chứng và những cái biến chứng nhiễm trùng. Thì đây là một trong những nghiên cứu. Và thứ hai đây là cái nghiên cứu ở các bệnh nhân ung thư. Thì nếu như bệnh nhân ung thư mà cung cấp đủ năng lượng thì có những cái tỷ lệ tử vong giảm hơn, tức là tỷ lệ sống còn tốt hơn và ít biến chứng hơn. Chính vì vậy cho nên là cái vai trò của trong trường hợp mà chúng ta không có thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp khác, nhưng nếu chúng ta có những cái biện pháp mà đo calo gián tiếp sẵn ở trong các cái bệnh phòng ở trong khoa, chúng ta nên sử dụng. Và thậm chí chúng ta có thể sử dụng đo gián tiếp để chúng ta thay đổi những cái cơ chất dinh dưỡng để làm sao nó đáp ứng được đối với từng cái bệnh lý để chúng ta điều chỉnh các cái bệnh lý khác nhau. Thì chính vì vậy cho nên là về phần cuối thì ông ấy xin giới thiệu là trong một vòng 100 năm từ ngày có cái phương trình Harris-Benedict xảy ra thì đến bây giờ Harris-Benedict gần như đã in sâu vào vào mọi người, và tất cả mọi người, và mọi người vẫn gần như rất là vẫn là thích cái Harris-Benedict này bởi vì nó quá là dễ dàng và đơn giản. Tuy nhiên để mà trong cái hội nghị của ESPEN 2019 tới thì họ sẽ làm cái kỷ niệm 100 năm ngày cái Harris-Benedict ra đời. Do ông Harris-Benedict và ông ấy dựa vào tuổi, cân nặng và ông tính ra cái phương trình này, và họ để đánh giá lại xem cái phương trình này có còn sử dụng hay không. Vì như ở trên thực tế là có vẻ như là mọi người vẫn rất là thích cái Harris-Benedict này, và họ làm mọi cách để họ cố gắng họ bảo thôi bây giờ không thể dùng được nữa. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. Thank you for translation. You want me to continue with the second talk? Do you want a break? A small break. Đi nghỉ.
Có ai biết tắt này không?